So Nelson is my name, Nelson MUNJUA, and I'm a fitness coach, a weightlifter, and a founder of Max 30 Adventures. So, but most people call me Max, not knowing that Max is the name of my company. So Max 30 means maximum 30 years. So max at 30, which means that in 2017, I decided to quit employment and become my own boss. And I had a dream of becoming a boss by the time I reached 30. So max 30 means maximum 30 years to become a CEO of my own company. So, and I thank God, I can say it's a dream that came true. Now I am running a company called Max 30 Adventure and Fitness, which is doing so well. What I can say is I didn't know what I wanted, but it was the pain of losing my job that made me write a resolution. And now on the process, as you keep on growing, you start to realize, yes, I decided to do something, I had written something down. You go back to your book and say, hii nilikuwa nimeandika miaka 3. Kumeenda aje bado, na bado mwaka moja na sijafanya kitu. Basically, my dream was to have my own gym. I didn't know I was going to run an adventure and fitness company. It has not been an easy journey for me. Nelson has been raised in a children's home, thanks to Jamii Bora Children's Home. Nelson has been raised far away from his family. Nelson saw his own family when he was, let's say, 18, 17. So I've been working hard to, I thought I was alone. So all this effort is because you believe you're alone and you want to have some people around you. Yes, so I was raised in children's home up to 2009 when I left after finishing my Form 4. I left because I did not perform well. The university, we were being taken to university. You get a sponsor, but you have to have attained B+ and above. So Nelson alianguka. Yeah, alipata C. I got a C+. So after attaining my C+, I was asked to repeat. So mi nikakataa. Nikasema, hii kurudia sitarudia. And I said I'm going to go out there and see how the world is. So I went to Kitengela. So after reaching Kitengela, I had a friend. His name was Chris. So Chris hosted me. Akaniambia we kuja, tulikuwa na kanyumba fulani kama bati, ilikuwa 1800. Ilikuwa ngumu kulipa. Akaniambia we kuja tujiekelea hapa. So initially ilikuwa nifunze kazi ya jua kali, because he used to work in jua kali. So nikaanza siku ya kwanza, siku ya pili, and I went and meet hiyo jua kali ilikuwa na gym. So nikaenda kuchungulia hapo kwa gym. Kuchungulia kwa gym, the owner of the gym akaniona, akaanza kusema no, the coach, there was a coach there and there was the owner. So the coach akaniambia, wewe unaweza inua chuma wewe. So nikajiuliza hii chuma nini? Nikaingia nikapiga squat pa akaniambia uko na nguvu. So hapo ndo alianza kunitrain. Kaanza kutrain pole, nikaanza kurealize kumbe hii ya jua kali na hii wacha nichukue hii. So I decided to go to the gym. So 2010 around April, sikujua na train for Kenya team weightlifting. So 2010 kukakuwa na game Uganda Kenya team. Nikaambiwa napelekwa game. Nikaenda Uganda compete. So sikuwa najua nini inaendelea. Kufika huko niko overweight. Nianze kulala tena njaa na nimeenda competition. Nale njaa niweze kukua kwa weight ndio niweze compete. So I didn't perform well. Nikarudi nyumbani. So kurudi home sikujua hata ni nini. So nikaanza get serious now na training, kusema hii kitu inaweza nipandisha ndege. Nikaanza get serious na training. So in the same year, I think October, kwa na game Youth Olympic qualification in Egypt.
and nikachaguliwa nikaenda Egypt. So pale ndo nikaanza kupatana na wasee, napatana people are serious in training, people are training so hard, young guys on a train, they are coaches. Now you are presenting a country, umevaa nguo za Kenya team, umeenda kuperform. So nika perform, sikupata namba mzuri still because I was still new in the game. You learn, una get to understand. So nikaanza kuperform, nikarudi, I think nilikuja second last if I'm not wrong. Siku qualify kuenda Singapore the next year, the next event. So nikarudi home, nika train. In 2011 nikapata chance tena ya kuenda All African Games. So sisi All African Games yetu ilikuwa Uganda. So when nilienda nika perform, I think nilipata bronze. Yes, I got a bronze for Kenya. I got a bronze for Kenya team, yes, in 2011. Tukapata mado, tukapata pesa. So when nilirudi, I used to have a trainmate called James Omondi. So James Omondi akaniambia, na hii pesa fanya hivi, enda usome fitness. Because miaka inakuja na utahitaji, enda usome fitness. So nika-enroll, nikaanza kufanya online fitness. For you to become a trainer, a qualified trainer, you need to understand anatomy, the body muscle, how body growth, how someone grows. You need to understand before you get to a client. You have to understand what type of a client are you dealing with. Are you dealing with ectomorphic client, a mesomorphic or endomorphic? Those are body type. So an ectomorphic person, yale wase unapata this guy akona broad shoulder, unapata mse anakula lakini yeye mwili haoni. Huyu ni mzito anakula na anoni. I think unajua lazima kuna moja around you. So a mesomorphic person ni kama mimi. Mimi mse nikikula niwache kutrain nitaanza kunona. And endomorphic person ni mtu ako obese. Wale sasa mtu mkubwa sasa kunishinda. So if once you understand hivyo, uta get ku transform a client. So client kumpatia good training, kumadvise how to eat, and umwambie understand mwili yake that ina take time. Mwili yake ita take time before you grow because you are this body type. Yes, as a coach you still have to, lazima pia ukuwe umefanya first aid and CPR. As a coach lazima pia umefanya certain course ya stretching concepts, and you stretch and understanding the muscle after workout and before. You have to love it before you invest in it. Because I invested in it because it's the only thing I knew I love. Nilipenda tu, as in after school, this is the only thing ulipatana na pap. So enda alini advice. And namshukuru sana cause angeni advice I maybe. You know, now the fitness grow and lazima kuwe na certificate. So then now the federation itself with lifting ikakuwa inaleta courses za fitness, za IWF, International Weightlifting Coaching Course, for us to be a future coaches. So I also benefited from the federation, Kenya Weightlifting. I was just a weightlifter. Sijapata job. Sija decide kufanya. I was a weightlifter, so I was depending on tuna train, tunapewa lunch, tunapewa supper, naenda kulala kwa Chris. Tunatrain, tunapewa lunch, tunapewa supper, naenda kulala kwa Chris. So tunasonga hivyo. So once umegrow, unapata sasa umeanza ku understand who you are. Ndio unaanza pia ku get mature in training. Then nika realize mbona nisaidie hii Kenya mimi nitoa nje. In fact, when I was doing the course, I thought naenda kutrain pia mimi watu niwapeleke nje. Unaona? So una train ukifikiria kwamba pia wewe nilikuwa nasoma nikijua pia mimi ndio ni understand, okay. Now in 2012 ndio nikamaliza shule, nikapata job ya kwanza. Nika understand, okay, kumbe kitu inalipa. Kumbe kitu ni job. But mimi nilikuwa nasoma ndio niweze kutrain watu pia mimi niwapeleke Egypt. But sikujua kwamba these are two different things. This is a federation where you train as an athlete, and now this is the career where you earn your daily bread. So those are two things nimekuwa lead. So I'm on this time as a weightlifter, on the other side I'm a coach. So in 2012 nika understand, nikaanza kufanya kazi. Nikaanza kufanya, kapata kazi huko. Hiyo time gym haikuwa like now. Fitness was not so wide in Kenya like now.
So ulikuwa napata job moja mtu anakulipa 5,000 na nikaa amekulipa pesa mingi sana. Anaanza unafanya job from 6 mpaka 9. Na wewe ndio unafanya all the aerobics classes peke yako. Because you can only afford to employ one person. Na wewe nao ujui utapata je kazi nyingine. Because night training kule uende game upate pesa. Na before uende game you have to train. And before uende game you have to perform. Na kuna wengine wana train walianza mbele yako. So wanaweza kushinda pia. So na game inaweza kuja after 2 years, 3 years utakula nini? So unaanza kutrain hivyo. So that's how niligrow hiyo passion. Niligrow hivyo, nikawachia job, nikaenda job ingine, ikapanda, salary inapanda, pia akili yako inafunguka. Nikaacha hiyo nikaenda ingine. Nimefanya kwa gym kadhaa Nairobi. So unaacha pia hiyo unaenda kwa ingine. So hivyo ndo nimegrow until inafika place unasema no I need to grow myself. Nimechoka kugrowisha watu. My last job was in 2017. So being I quit your job because nilikuwa nimefanya hapo 3 years. So working for 3 years as a trainer, nikapanda, became a supervisor. So unapanda tu pole pole, and the more una work in a company, the more unaanza pia kujirealize. The more una control watu, the more unakuwa na successful day, successful month, successful year, successful hours in the gym. Unaanza kurealize kwamba pia uko na potential. I think the more pia unakuwa mtu mzima unaanza kujua who you are. Unaanza kujua uko na potential fulani that we mwenyewe kuna huyu mtu anahitaji kushinda venye unahitaji hiyo pesa yake. My boss needs me the same way na muhitaji. But sisi tunabelieve kwamba sisi tunahitaji boss wetu kushinda vile anatuhitaji. It's equal. So nika realize who I am pole pole. Nika realize, so when I became a supervisor, I was now able to go through the books and see what happens. So nika realize within sisi watatu wenye tumeandikwa hapa tunasaidia kampuni ku make 5, 6, 4 million per month, 3 million, 2 million, 1 million per month. Na sisi tunapeleka nyumbani 30,000. Unaona? So nikaona leza hapana, hii mimi niliambia God before nitakufa, so nitakuwa mdosi ama nitakuwa someone. 30,000 haitafanya nikuwe someone. And the comfort zone yenye niko sikuwa naona kama inaleta kisho hata kidogo. So in 2017 it was a harsh move. And in fact, by the way, tulimake watu wawili, me and a certain lady. It was a harsh move. We decided to quit. Na we decided to quit bila hata kujua tunalipa rent ya next month aje. So God naye akatupunish. Akatulima vibaya sana. Hiyo mwaka 2017 tulikula shida sana. You're going to gyms now, unatafuta classes because you don't want to get employed. Umetoka kwa kazi mzuri. So inafika hiyo place unaanza kurecall sasa ndalipa rent aje, utafanya aje. But I think God pia anakupatia ile power ya kujipush, ya kusema nimedecide. Ukiwa mtu wa kudecide na kufuata kenye umedecide, utagrow. Tulidecide but tulikuwa tunaogopa. So inafika place tunangoja tunegotiate, tuitwe, tuongezwe salary, tunashake kampuni kidogo, tunakujiwa, tunaambiwa tufanye kazi, tunaongezwa 2,000, tunakataa. Lakini tunajua tunahitaji hii pesa, hii 2,000 hata ni mingi sana, lakini umenyamazia, unasema nichukue. Alafu unajua unakuanga na those friends, nakwambia chana nao watu bana. Unapata na friend wanakuambia by the way life hapa nje si rahisi. Wengine nao nakwambia hapana boss, hii 30,000 ni mingi, ndio chukue fanye kazi. So unapata even close friends wanakuambia reality. So unashindwa, na anakuambia uongo, na anakuambia uchukue job, mwingine anakuambia uachane nayo, mwingine anakuambia weka hapo 1 year utafute kwanza kazi, mwingine anakuambia mtu awachange kazi kama hana kazi. So ile pia nilikuwa nafikiria kwamba hiyo saa 2017 nitatoka, God anakuambia nifungulie nje nyingine hivi na ningojea. So so hii 2017 God aliamua kunipiga nyaunyo. Tumeacha job, tunangoja tuitwe, tunaringa. So tukaachwa. In fact vacancy yetu ikafunikwa, mtu mwingine akapewa. Ndio tukarealize haya, unajua tuko jobless. So ni kuanza kutafuta
ne classes aerobics kwa gym, different gyms. Sasa hizo upati. Sasa unatafuta upati juu watu wajui kazi yako, pia wanaogopa usiende kuharibu kazi. So upati unang'ang'ana. So nakumbuka nilipata client mmoja peke yake. Huo client alinisukuma kidogo kidogo, nikaanza sasa juu sasa uko na confidence unaenda kutafuta class, unajua uko na client. So nikapata class moja, ya pili, ya tatu, ikakuwa inaweza ni build sasa. After that is around 7-6 months of kutamak. So after huo client sijui alitoka wapi. Nikamwambia nilikuwa nasema pesa nyingine, nikasema pesa mingi. By that kwangu ilikuwa mingi. Lakini nasema na uoga nikingoja akienda kuongea hivi nimwambie but tunaweza negotiate. So this client alisema sawa. So nikamchukua, nikaanza kumtrain pole pole, tulisukumana naye for like 5 months. So nikaanza get back to the track pole pole. So in 2018 nikakuwa at least nime balance between classes na client, nikaanza get clients wengine. So hivyo ndo nika grow into personal training. Nikasema sasa hapa I'm going to be a personal trainer, sitarudi kwa employment tena. Still bado najiita Max, but nishasahau kwa nini najiita Max. Hiyo 2017 yote nilikuwa nimeandika resolution, nilikuwa nimeandika maximum at 30. But sikuwa nimedecide kujiita Max at 2017, you see. So sikuwa nimedecide because nilikuwa nimeandika tu. Ile venye unaweza andika resolution yako unasema hii 2020 nataka kuwa naenda gym. Alafu hiyo 2020 inafika katikati hiyo gym yenyewe hujadecide ni gym gani unaenda. But sasa 2018 sasa umeanza kuamka kidogo. Unajua sasa life ilikuwa imekutwanga kidogo. So umeanza kuamka, umeanza kurealize by the way kuna kitu nilikuwa nimeandika. So narudi back, unaanza kurealize sasa the reason why you quit is because you wanted to become your own boss. But now because una feel ni kama unaingia kwa comfort zone, unaanza kusahau. So in 2018 nikaanza kusema sasa nitakuwa najiita Max. Ndio mtu akiniita nisisahau. Juu sasa Nelson, ukiniita Nelson inakuwa ni kama normal. Tarudi, yes nimeacha job. Nitaenda kwa job ingine nikuwe comfort tena. So that was not what I wanted. Sikutaka kukua niache job, niwache shida, niende kwa shida ingine. Ama niache comfort ingine, niende kwa comfort ingine. So nikaona sasa hii 2018 sasa ikikuja hivi, wacha nijitange hivi, wacha watu waniite hivyo. Sasa nikaanza kuconnect. Nikaanza kupata sasa classes in different gyms, nikaanza get clients, nikaanza kuinvitiwa kwa fitness events. So na learn. Naona watu wanapiga events zao, na learn nasema ai, kwani mimi mbona nisifanye? Na imebakisha miaka ngapi nifike 30? Imebakisha 2. Hiyo moja imekulwa na imeenda hivyo. Imebakisha miaka 2 ufike 30. So nikaanza get serious. Nikaanza kutafuta kenye naweza fanya. Nikaanza kusema either I stick to personal training, nitafute kanyumba, nikitafute nyumba, nitengeneze, ikuwe personal training center yangu, ama nitafute gym, which was very expensive, ama nikuwe na agency where natafutia watu, natafutia gyms, trainers. Ama nikuwe na gyms na run gym as a manager, so napeleka trainers, napeana proposal kwa gym. Nilikuwa na vitu mambo kwa akili, but adventure ikuwa vikuja kwa akili yangu. But haikuwork because hauna capital, hauna nini, watu pia kutrust, naona. Watu wana pia wewe ni myang, wanaona kama hii akili umeiba kwa mtu si yako. So 2019 kufika, nikasahau by the way. Nikahama. Cause kuna mtu sana aliniambia, saa zingine how grow because uko the same place because Kitengela ndio nikitoka shule, it was the main town. And then watu wengi wameona ukigrow hiyo Kitengela. So they don't take you serious. So nikaona hata jina nabadilisha. Nitajiita Max kutoka leo na nihame. So nikahama, nikaenda wapi? Thika. Nikaanza crowd mpya. So if you go to Thika, most people wajui jina yangu. Wana believe naitwa Max. Because
ndio jina nilianza kutumia because I wanted to become someone new. Na I wanted to focus on what I want in life. Nilitaka kuachana na ile timu nimegrow nayo. Timu unajua tukiwa vijana, timu ya ulevi, timu ya nini. So nikaanza sasa kugrow na watu, nika change hadi form ya friendship wale na grow nao. Nikaanza kudeal na wase wako juu yangu kidogo kimiaka. Ndio niwezesea kujua natafuta wase wako successful kidogo, na kaka nao wananiambia tatafuta watu wako na magari, na kaa kwa hizo magari zao inaniumiza. So ndio niweze kukua someone, unaona. So hivyo polepole hiyo 2019 ikaisha, nikasema 2020 ikikam nataka kuanza kufanya events. But ikuwa events kama hii sasa inafanya. Ilikuwa sasa ni collaborate na wase, tuanze kufanya fitness tu kwa gyms, naenda kwa hii gym na organize event, naenda kwa hii gym nyingine na organize event. So sikujua kwamba ilikuwa nani prepare for what was coming ahead of me in 2020. So 2020 kufika ndio corona ikatutwanga tap. Tukarudi home. Client anakuogopa, wewe unaogopa client. Mko home. Hata mtu mko naye kwa nyumba unamuuliza, "Wewe mzito umenawa?" So unapata tukakuja nikafunguka, nikaona okay. Ningekuwa na vitu zangu, singekuwa naumia sasa hivi. Ningekuwa nimejisimamisha, singekuwa naumia. So nikaanza kurealize okay. Hii kitu inakuja na inapita. Tuna get pesa kwa clients kila siku, anakulipa huyu, lakini sasa hiyo 2020 ilikatwa hivi. Client hizi kulipa haja kuona, hujamtrain. Yeye pia amepanic. But unapata kuna wase wengine huku who are their own boss. Life yao hata kama iliumia lakini haijaumia sana kama we. Because wewe sasa ulikuwa unachukua tu. Lakini hauweki. Unachukua because unajua kesho utatrain. Utatrain Naomi atakulipa. Kesho kutwa utatrain Mike atakulipa. Hiyo siku nyingine, lakini saa wote wameenda. So hakuna Mike, hakuna Naomi. Utatrain nani kwa nyumba? Unaanza kutafuta online training. Watu pia wanasema, "Me online doesn't work for me." So there is this company that is in 2020 sasa I think in August 2020 August ikafika. Nikaona jamaa ameweka status Ngong Hills, Longonot. So ameweka status ya Longonot, nikashindwa huyu jamaa anaenda kufanya Longonot na kuna corona. Nikamwambia kwa sababu mimi nilikuwa nataka kuenda ili umechoka kukaa home. Hauna client, hauna nini. So nilikuwa nataka kuenda ndio pia mimi niweze kuona kama naweza pata client wawili watatu wa kutrain kwa hiyo. Yani networking tu. So nikaona nilipe 2000. Nikamwambia nikutafutia watu wangapi nitaenda free. Akaniambia tafutia watu 4. So nikajaribu nikapata watu 4. Nikamuuliza nikujazia basi. Akaniambia wewe nijaza basi tutaongea. Nikajua hapo kuna kakitu. So nikajaza basi ya watu 16. It was a struggle kujaza hiyo basi, by the way. It was. Watu nilikuwa natoa sasa kwa different gyms. Niweka kwa status yangu sasa. So wale watu ulikuwa umeconnect. Because remember nilikuwa na classes in different gym in 2018 and 2019. So hizo magym sasa unajua umeconnect na clients. So unatuma kwa hizo WhatsApp group, umepata mtu mmoja. Unatuma WhatsApp group nyingine mmoja, unatuma kwa nini, convince mabeshte wako 2 watatu. Tulipata watu 15 plus 1 trainer plus me 16. Unaona? So tukajaza basi. Tukaenda town Kencom. Kwenda town Kencom, kumbe huyu mtu mentality yake si yangu. Mentality ya crowd yake si mentality ya crowd yangu. Yeye watu wanaenda ni kama road trip. Mimi nimetoa watu wa gym, hawajafanya workout for long, wanataka kujirefresh, wanataka kuwapeleka road trip. Kukaleta shida hapo Kencom. Vibaya sana hata karibu mangumi zitembee. Kukaleta shida nikamwambia hapana, wewe nipatie gari nipeleke watu wangu. Si wamelipa kila mtu. Pesa yako si ndio hii. So tukatoka. So client wangu tukatoka around 8 na ilikuwa tutoke 6.
Juu wale walifika 6. Unajua watu wa gym, kama kuna mtu wa gym ako within anaweza relate. Milima ni tamu asubuhi. So hiking is good in the morning. Lazima by jua ikitokea unateremka. Lakini hao hawakujua, hawana hiyo rule. Hao wanaenda kwa fun. Sisi kumbe tunaenda, we are in the same WhatsApp group lakini different vision. So gari ikaenda. Kama si wote tumekasirika. So unajua of course jani ikiendelea ya siri inaanza kupungua pole pole. Watu wakaanza kudiscuss. So watu wakaanza kunipigia kelele. Wakaniambia, wewe Max, mbona utulete hapa? Na si ungechukua gari yako? Hii kitu si ungejifanyia mwenyewe? Big up by that to a lady called Harriet. Harriet alini challenge sana that day. Harriet, there was a Harriet, there is a guy called Kumbi. There was a fighter, right, Dr. Lawrence. Hao ni wase walini challenge, waliniambia boss, sisi tutakusupport. Tunataka kufanya hii kitu kila siku, after every month. Na ikue yako. Na walikuwa wananiita Max. Nikakumbuka by the way, si niko 30. Na ni Max at 30. Na ndio hii opportunity imejipa. So wale wengine walikuwa wanajiita adventure. So mimi nikajiita pia Max 30 adventure. Si kwa nimeweka fitness. Nilikuwa nafuata upepo. Juu wale wamejiita, nikasema nikiongeza hii adventure, juu ule ako na watu. By the way, that guy alikuwa na wase karibu 200. Nikasema acha pia mimi niweke hii adventure ndio nipate watu 200. But bado kuna ile uoga. Unasema hii Max 30 yenyewe ile jamaa ujue anatoa watu wapi. Na mimi ujue amekuwa kwa game for how long. So wewe unajiita tu Max Adventures bila anything, unajiita tu because uende, hujaregister, hujui kitu, hauna driver, hauna mtu wa kamera, hauna nini. So una learn tu kwa huyu mtu. Na huyu mtu already ashakubo. Lakini unavumilia tu hapo nyuma yake ukue kitu, ujue anafanya nini. Ujui watu pewa nini, kumbe watu wanapewa maji, kumbe watu wanapewa chakula, wengine wapewa chakula, ujui. So wewe pia unajiita tu Max 30 adventure because umeona inaitwa adventure. So wakaniambia ni organize event nyingine. Hata kama so unapata kuna kuangana msemo mmoja anakuja na kuita. Akamba by the way, organize ka event kamoja uone itakuwaje. So niko organize event moja hapa Ngong hapa karibu. Nikapata watu I think 37 basi mbili, because ilikuwa basi mbili because atungebeba watu more than 15, but automatically ni basi moja na nusu, because basi moja nikamepata, let's say nipata basi moja ya watu 28 na wawili walikuwa na personal. So tukaenda, nikaona imekuwa success. Niko organize chakula, nikaona kumbe ukiwa na pesa niko organize tu chakula, niko organize swimming, niko organize entry fee, hiking hiyo guard fee. Niko na haya okay, kumbe naweza. Nilianza na hizi ndogo ndogo ndo nione kama naweza fanya. Nikasema haya, kumbe naweza fanya hii kitu. But ilinichoma because mimi sijui, unajua sijui kumbe nafaa kubargain as a company. Unafaa kupewa, wewe sasa wewe unaambiwa price ya mtu individual, wewe unalipa. Because hujui kunaenda aje. Unaambiwa swimming ni 600 na uko na watu 6, watu 30. Kumbe hujui unafaa kupewa discount ukiwa na watu wengi. Wewe unalipa tu 600. So I think pia unakakua game unaanza kurealize what happens. Unaanza kujua. So nikaanza kufunguka tu akili pole pole. So the next one nikaogopa tena, nikaorganize ingine Kilimambogo. Hiyo ya Ngong I can say nilimake tu profit ya 5,000. Hivi. Na tulikuwa wawili. Alafu saa hiyo nimehaya cameraman na mlipata 3. Cameraman hataki kujua, nimembeba. Juu niliona ule ako na cameraman. So pia mimi nimebeba cameraman. Na kuna trainer mwingine anaitwa Musa. So Musa we work with him sahi. Musa pia yeye ako pale amekuja. Pia yeye semeleta watu 2 3 wanataka kitu. Na mimi ndio nalipwa. Pesa ilikuwa natumwa kwa simu yangu. So wewe hujui, maybe ulikuwa unaogopa kwamba hujui kunafaa kuendaje. So mimi nikapatia cameraman 2,000, nikapatia Musa 2,000. Nikamwambia cameraman wewe ni dai. Nikamwambia Musa mimi sina pesa. Akaniambia ni sawa bro,
haina shida, naelewa, tutapanda tu pole pole. So Musa was very good by the way. Tukapanda naye hivyo pole pole. So huyu cameraman pia hakuwa inidai by the way. I think pia ali understand tuna group pamoja. And funny thing, bado niko na the same cameraman hadi sasa kutoka last year. So pia hakunidai. So tukapanda, nikaanza kurealize kunafanya hivyo. So unaenda unapata wasio wanakuambia hivi ndo kuna kuanga. Hivi ndo kuna kuanga. So unaanza kumachua up in business. Pole pole. Pole pole nikaorganize Kilimambogo. So Kilimambogo we got some. Tulipata kitu karibu inaweza convey nilipata I think 16,000. Na watu wamekula. Sasa unaweza bargain. Unajua venye unaweza fanya. Umeanza kuingia kwa game. So tukaguru tu hivyo pole pole. That was my second event. Nilikuwa na watu I think 40, 45, 46. And these ni watu sijatoa kwa social media. What was happening ni wewe unaleta mwenzako. So nikaanza kurealize kumbe wasee wanaletana. Wasee wanaletana kwa nini? Because of good service. Because mimi sikuwa selfish. Kama ni food, wanapeana food. Kumbe most hao wengine wapeani food. Na mimi nimekazana na nyama na ugali, kachumbari, sijui fruits. Mimi nafikiria tuko 5 star. So watu wakaanza kuletana. So that was my second event, nilikuwa na 247. So ikafika December tukafanya ingine somewhere in Embu, tukaenda nao ka fitness activities, ikakuwa that was now my first fitness activity, ikakuwa through. So nikamua niite Max 30 Adventures and Fitness, because fitness pia ilikuwa successful. But that was in December last year, and ilikuwa my first fitness activity. So nikaanza kuita hivyo. So tukafika sasa December, tukafunga, Januari kaisha. So mimi nikafikiria sasa venye sasa hii imeisha hivi, hii 2020 imeisha, ni kama client pia wataenda. Nilipanic. Hiyo Januari yote sikuweka event. Feb mpaka ikafika katikati. Na remember one client akanipigia akaniambia, "Kwani hatuna event nyingine hii mwaka?" Ndio nikaamka nikasema, "Haya, by the way, nikaanza kutafuta places za event." So nikaanza na Mlima, cause Mlima logistic iko chini kidogo. Tukafanya Williams Hill. Kufanya Williams Hill nikaweka poster. In fact niliweka 2700. Na nilikuwa naogopa kama wase watalipa. Watu wakalipa. Na una list inapanda 50, 55, 56. Wakafika watu 60. So William nilifanya na watu 60. Now in a new year, and that is 5 months in business. So tukafanya na watu 60. Sasa hapo nikaanza kuget serious. After Williams hiyo Feb, after hiyo March, tulifungiwa about hapo. Tukafungiwa tena, nikafikiria mimi nimeisha. Nikatengeneza Karura. Kaanza kupeleka watu Karura, tunaenda kuna kimbia ndio watu wasichoke. Because bado niko na hiyo fear. You know, you are not fully understanding that now you are a leader and people now believe in you, that you need to make a good move or maybe lead them to the good direction. Kumbe watu wameona vision yako before wewe mwenyewe hata uone vision yako. So that what nilirealize. So nikasema April hiyo March sikuweka event. So nikaweka April fitness event. Nikasema hii fitness event tunaenda somewhere in Nyeri April 18th. So tukasema tunaenda. Na tunaamua tunaenda. Watu 6 wakalipa. After watu 6 kulipa, mimi ndio nasukuma watu walipe. Mtu amenipiga na message kwa WhatsApp group, lockdown. Na sijui session sijui nini. Nikaisha. And funny thing, I really appreciate those clients who paid. Hawakuitisha do. Wali believe kutafunguliwa na tutaenda. Hata ile place niko nimebook hoteli, hawakuni cut off. Wali believe kutafunguliwa. Though mimi nilikuwa nishaanza ku give up. Nasema sasa tutaenda aje? Sasa nitaanza aje tena kumwomba? Unajua ile umehype alafu tena chini. Sasa unashindwa utaamka aje? So kulikuwa na there are some clients hapo tu karibu na mimi, some close clients. Unajua when umeget kukaa na watu sana mnaanza kuwa marafiki. So wanajaribu tu wanakuadvise, I even call them, wanani advise, wananiambia by the way usiogope.
Sikujua this was God's plan. Unaona? Sikujua this was God's plan. So ikafika tukatengeneza Ngong Hill. Now that tuna repeat, hata ilikuwa tu tuende tupige turudi nyumbani. Watu wasiboeke, group isiende chini, hiyo hype isiende chini. Nikatengeneza Ngong Hill, tukaenda. This was mtanisamehea my clients. Nikatengeneza certificates. So nikaulizwa, by the way, umetengeneza certificate, umeregister hii kampuni? Nikaambia hakuna kampuni nyingine inaitwa Maxstart hii Kenya. Ni hii peke yake. So sikuwa nimeregister. Tukaenda Ngong, ni mimi tu peke yangu, na sasa nawaambia ni mimi tu peke yangu nilikuwa najua kwamba napeana certificate that is just a paper, jina hata iko registered. Na hata sikuwa najua kama nitafanya name search. Ni kubelieve tu, unaona. Sikuwa najua hata nikifanya name search italeta jina hiyo Maxstart Adventure and Fitness. So nikaenda, mimi nani? Kapeana certificate kwanza na kusalimia hivi vizuri sana. Unachukua certificate, naita watu, natoa speech. But nili believe that nitairegister before wajue. Unaona? So ikafika May. Si tukafunguliwa. Nikatoa poster. Nikasema we are launching Maxstart. Maxstart is official a company. Mimi nimeenda huko eCitizen, uje venye nasumbua. Nimetafuta Maxstart Adventures, haiko. Imekataa. Ya pili Maxstart Adventure and Fitness, imekataa. Nikaanza kupanic. Sasa hao client wakijua hii certificate haiko registered, si wataniepa wote. So there was a mistake I was making. Kumbe I was putting a dot where I'm not supposed to put. So nika-type Maxstart Adventures and Fitness. Ikaingiana. Now that is after 2 days or 4 days. Hiyo fallback ilikuwa like 7-8 days. Because ina reject you after 2 days, after 3 days. So accumulative ikakuja around 7. So hii kitu ikakuja, bado tuko May inasonga. Now the guy calls me, it was my birthday. So I saw me wish happy birthday kwa group. But mimi sikuwa naiona ni kama big achievement kwangu, cause Kenya nilikuwa nataka ija go through. Kenya nilikuwa nataka niweze kucelebrate birthday yangu na certificate yangu ya business. Huyu jamaa akanipigia simu, akaniambia ni aje, certificate yako, business registration certificate yako imekuja, imetumwa kwetu. So nikutumie wapi? Nikamwambia nitumie tu kwa hata mimi I was so excited to see venye inakaa. Nitumie tu kwa email yangu. Kukuja sikuwa nimeangalia hata date. Because nilikuwa nafikiria pia labda yeye aliona after 2 days 3 days maybe ilikuja kitambo. So nimesoma naona 21st May na realize okay. Si leo ni birthday yangu. Na certificate imeandikwa 21st May. Nikasema God, kwani what is happening? Hii kuchelewa yote, hii kufungiwa, hii kufanya hivi, ilikuwa ndio certificate yangu ikuje on my birthday. And that was the thing for the last 30 years or 29 years I've lived. I think that's the best gift niweza sema nimewahi pata kwa life yangu. Starting as in your dream comes true exactly on your birthday. But the effort, I think the effort we have been putting along, I've been putting along with that urge to become something. I think God alini gift. Ama tuseme God aliamua kunipatia what I wanted. Kulingana na ile step nimemake kwa life na zile vitu nimego through kwa life. Kumbe God was preparing me for this big gift. Sikujua kwamba 2017 I was going to become a director at 30 and hiyo Max 30 ikuwe na big meaning kwa life yangu. Sikujua kwamba Max 30 ingekuja kugrow in a way that by the time I'm hitting 30 and by the time Max 30 is becoming a company with 200 members, it was going to be on my birthday. So that really shocked me and it made me now understand why I'm in this earth, and it made me understand why
nilipitia life yote na going through different people, knowing different people and helping people was going to be to my life now. So now I am proud and for my hard work and for the hardship I've gone through. And I can say that I'm going to make Maksati Adventures members who are there, wale tulianza nao, na wale wana join, na wale tunapatana nao kila siku. Be proud. And by the way, wale watu nilipatia certificates. Hizo certificates, they are legal. The certificates are legal and the same way niliandika kwa hiyo certificate is the same way my business certificate is. So msiogope. By the way, msiogope kwa sababu ni kubelieve, and I would like to tell kila mtu pale yako. Just believe. Kuwa ule mtu wa kusema wa kubelieve in yourself that hakuna mtu anaweza fanya kitu kama wewe. Kuwa mtu wa kubelieve in yourself kwamba that hakuna mtu ata reason kama wewe. Nilibelieve hiyo siku nikasema hakuna mtu akona Maksati, na kama ako nayo ameiba kwangu. Na kama register ni sawa. Lakini kaja i-register ni mimi nita-register wakwa. And it happen. Hakuna mtu alikuwa ameregister, na though watu walikuwa na panic, mtu alikuwa ananiambia register hii itachukuliwa, lakini mimi sikuwa na hiyo fear. Sikuwa na fear. Mimi I think sikuwa na fear because nilibelieve kwamba hii ni kitu God ndiye ameweka ikuwe hapo. Na hakuna mtu ataitoa hapo. So there is this hiyo siku ya launch nimetoa poster Maksati launch. Sasa Mzito ako na certificate. Siku target yangu nikienda huko kwa hoteli. Niliambia wase nitakuja na watu 50 to 100. I think every single person alikuwa ananipigia, nilikuwa namwambia hiyo event yangu itakuwa na watu so. Hata this guy, big up to Mzuka Fitness by the way. Mzuka Fitness they came through na waliniuliza unataka watu wangapi, nikamwambia nataka watu so. Willy wa Mzuka alinicheka akasema wewe wacha wewe, lakini wewe ni mzito sawa. Nikamwambia Willy mimi nataka watu so. Nataka watu 100. Si chini ya 100. Akanambia sawa. Wacha tutafute watu. Nikamwambia sawa, tutafute watu. So ikafika wiki mbili, 2 weeks to event. Niko na watu 30. Na wachiki mimi nasema watu so. So this guy Musa, I work with him. Musa kanipigia na niambia tuko na watu ngapi? Nikamwambia tuko na watu 30. Mzito itafika so. Nikaambiwa itafika so. So nikaamka. Nikaanza kufanya what I do best, marketing, engaging people, calling people. It was fully booked 2 days before the deadline. Sijui watu walitoka wapi. Machakos ndio hiyo watu 5 10 wameregister pap. Mpesa inaingia nikashindwa. Kuna siku moja watu 30 waliregister. Siku moja hivi. So mpaka unapigia, alafu saa wale wanakupigia, unajua watu walifika mpaka nikanyamaza. So siambii watu wamefika ngapi. So 4 days to the deadline nilikuwa nishafikisha watu so. Nimenyamaza, siambii, hata siandiki kwa group cause mimi huandika list. Hata siandiki cause mimi niko shocked. Yaani naweza sema ikuwe so na sikuwa najua na watu wapi. Then group yangu ilikuwa na watu 70. Unaona? Kidogo watu wengine wakakuja, self drive ni ngapi nini. Nilikuwa na basi 5 na self drive 24. So niliweka hivi kwa group. Watu wanaanza kuniuliza, hizi namba za ukweli? Uko sure watu wamefika hivi? Nikamwambia watu mimi siwezi weka list nikudanganye. So wale walipo wajalipo nasema so hata nilifungia wase wengine nje by the way cause unajua you need also to be strict. You need also to know that deadline ni deadline. Cause kule pia unafaa kufanya booking. So nilifika hivi hiyo siku ya event
Nikasimama hivi nikaona basi zangu zimebandikwa Max 30, Max 30, Max 30 Adventures. Without lying to you people, what was you notice? That day I think nilimwaga machozi for like around, let's say 30 seconds hivi. Nikajiuliza, akaambia tu God, mtu semaje asante. As in, unachukua Biblia unasoma, unapiga magoti, unafaa uchinje, ama unafaa upatie watu the best. So nikakaa chini nikasema hizi zote siwezi fanya sahi. The only thing naweza fanya sahi ni kupea watu wamelipa, watu wako hapa the best and the best, and that's I'm going to even don't nitaambia God asante. And that's what I did. Kama kuna watu wali give the best in watu peana the best kwa hii world on a certain event, I gave my best in a way that watu wali appreciate. There was no complaint, and I was controlling 120 people. That day niliacha kuumwa na kichwa jioni nikishafika home. Unaumwa na kichwa mpaka unafanya hivi, but still you know manze I have to. Hii kichwa itani stop cause uko na pressure. Una feel ni kama hii job ukipatia msee atafanya venye umepromise God utaifanya. Every single thing. Si maji kuleta, sio kuitana majina, sio kuangalia ka chakula iko sawa, sio kuangalia swimming ka iko sawa, sio kupeana banana, sio kufanya workout. Mimi mwenyewe lazima pia nikue pale kwa platform. People appreciated. That was my first event as an official, but still nilikuwa na feel nafanya wrong. I think nilikuwa na feel kama nafanya money laundering. Because you are running an event na iko registered and people believe that it is. And the people who are in your event, they are honored people. Who believe in you that your company is registered and you are running a company, ni watu wakubwa. I think Max 30 imejaa watu wakubwa. Imejaa watu wana majina hapa nje. But wame decide kuassociate na wewe mwenyewe hujaregister kampuni. So ilikuwa inanikula ndani sana. So I really worked hard to register it, at least niweze kumeet standards za watu ni deal now. And I've been trying my best every single day to make sure I meet a standard ya huyu PS ako kwa event yangu, standard ya huyu farmer ako kwa nini yangu, standard ya huyu maybe let's say these big institutes, they are there that ana feel kesho analeta rafiki yake. Sasa tunaongea na wewe hivi leo, sasa tunaongea Max 30 imefikisha 200 members. From 120 to 200. Sasa tuko 200 members kwa group. I think na believe referrals zilikuja because niliambia God asante through giving back to the people. Through giving my best. Through trying to make sure that the event was successful. God alijua kuna nipe watu 20. Alijua naweza kumanage watu 20. Watu 120. I want to make sure that I motivate more youths. I want to make sure I change the perspective of you that you can only survive through employment. I want to make people, when they see Max 30 anasema uchali aliwacha kazi na sasa ako na kazi yake. I want to make sure that every place we step in, we change someone's life. We are looking for those people who are into fitness. For those people who want to be in fitness. We are looking for those people who love to know what is fitness. And for you to reach us, just follow us on Instagram at Max 30 Adventures and Fitness. On Facebook at Max 30 Adventure and Fitness. Or reach us out on our numbers, which is 0715 000 031. So, in this journey of life for the, let's say for the 30 years I've lived, chochote unafanya, fanya ni kama wewe peke yako unajua kuifanya.
usifanye ni kama kuna mtu ataicorrect pale mbele. Fanya ni kama wewe ndio unajua kuifanya, ukikosa kuifanya vizuri itaharibika.